Thank you, Curran, and thank you, Karthik, for inviting me, and Chad from all the way in Cedar Rapids, Iowa, to me here in New Orleans. What an amazing thing that Alcoholics Anonymous has become. You can take much longer than that. That's okay. Okay. Yeah. All right. So my sobriety date is July 11th, 2000. Excuse me, 2008. I have a home group called Neck Breakers. We meet every Monday night here in the United States in New Orleans. I am the greeter at that group, meaning I show up 45 minutes before the meeting starts. And when people start walking into the meeting, I try not to let anybody get past me. I try to greet everyone, especially the people I have never seen before. సో నమస్తే మిత్రులారా, నా పేరు జాక్. నేను ఒక తాగుబోతుని. నా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కార్తిక్ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు అని చెప్తున్నారు. అండ్ చాడ్ ఎవరైతే ఆయనకు కూడా అవకాశం ఇచ్చారో దానికి థ్యాంక్స్ అని చెప్తున్నారు. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చేసి Jan 11, 2008. ఆయన నెట్ బ్రేకర్స్ అనే గ్రూప్ న్యూ ఆర్లియన్స్ లో ఒక మెంబర్. అండ్ అక్కడ ఆయన గ్రీటర్ గా ఒక సర్వీస్ పొజిషన్ తీసుకున్నారు. గ్రీటర్ గా ఏంటి అని అంటే ఎవరైనా మీటింగ్లకు వచ్చే వాళ్ళందరినీ పలకరించడం, వాళ్ళని వెల్కమ్ చేయడం మీటింగ్ లోకి ఆయన చేస్తారు. సో ఆయన పద్ధతి ఏంటి అని అంటే 45 నిమిషాల ముందు మీటింగ్ కంటే ముందు మీటింగ్ దగ్గరికి వెళ్తారు. మీటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరు కనిపించినా వాళ్ళని పలకరించి వాళ్ళని ఆహ్వానించి మీటింగ్ లోపలికి తీసుకెళ్తారు. సో అది ఆయన గ్రీటర్ గా చేసే పని అని ఆయన చెప్తున్నాను. Yeah, Zach, you can go ahead. I am the oldest of 4 brothers and sisters, and I grew up in the middle of the United States with a father who really liked to drink and a mother who really did not like him to drink. And I remember as a boy, quite often I wanted to appear to be very tough and not afraid of anything, but inside there was something I was afraid. I worked really hard to try to be popular, to try to be liked by the other kids, and I did a pretty good job. But I always felt like deep inside they don't really like me. Deep inside they're judging me. They're looking at this. I have red hair, and this can be unusual. And so I always felt a little bit different. I felt like there was something wrong with me as a boy. థ్యాంక్స్ సార్. షేర్ చేసే ముందు ఒకటండి, ఎవరైనా మైక్ ఆన్ అయి ఉంటే మ్యూట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఆయన ఆయన 4 బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, 4 అన్నదమ్ములలో అందరికంటే పెద్ద ఆయన. వాళ్ళ నాన్నగారికి తాగుడు బాగా ఇష్టం, వాళ్ళ అమ్మగారికి వాళ్ళ నాన్నగారు తాగడం అస్సలు ఇష్టం లేదు. అలాగా US లో పెరిగారు ఆయన. కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి చాలా దృఢంగా కనిపించాలని ఒక చాలా బలమైన కోరిక ఉండేది. ఏదున్నా చాలా దృఢంగా ఉండాలి, నేను చాలా పాపులర్ గా ఉండాలి, అందరి మధ్యలో చాలా యూనిక్ గా కనిపించాలని ఆయన చాలా ఉండేది మనసులో కోరిక. కానీ అది ఒకవైపు ఉన్నా కూడా ఆయన ఇంకొక వైపు చాలా భయాలతో ఉండేవి. ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి చాలా భయంతో కూడిన ఆలోచనలు, భయంతో కూడిన వ్యక్తిత్వం ఉండిందంట ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి. సో అదే ఆయన ఇప్పుడు చెప్పాను. యా జాక్, టేక్ ఇట్. In hindsight, in looking back, I was always seeking power. I always wanted some kind of power. And when I was in school as a boy, that power came from getting attention. I was a bad student. I would get in a lot of trouble. I always thought I was smarter than the teachers. And sometimes maybe I was smarter than the teachers. My mind has always worked very fast. And I wanted to be tougher than the other kids, and I wanted to make everybody laugh. I'm the oldest, like I said, in my family, and I was a bully to my brothers and sisters. I would ask them, did you hear the new Run DMC or the new Anthrax or any of the new music? And then they would listen to it, and I would say, oh, nobody listens to that anymore. That's not popular anymore. You don't know what you're talking about. Yeah. So ఆయనకి ఎప్పుడు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు
ఏదో ఒక రకంగా ఒక శక్తి కోసం వెతుక్కుంటూ ఉన్నారు. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అందరూ ఆయన్నే గమనించాలనే ఆలోచన. అది ఒక శక్తిలాగా వాడుకున్నారాయన. సో, దా సో, దానికోసం ఆయన చేయాల్సినవన్నీ చేసేవాళ్ళు. అండ్ టీచర్‌లు ఎవరైతే ఉన్నారో టీచర్ కంటే తెలివైనవాడు అని అనుకునేవారీయన. సో, ఇట్లాగా ఉండేదంట స్కూల్లో. అండ్ స్కూల్లో ఆహ్, ఆహ్, ఇది అందరి ఆహ్, గుర్తింపు ఒక్కటే కాకుండా ఆయన చాలా పాపులర్ అవ్వాలని అనుకున్నారు. పాపులర్‌గా అంటే సో, అందరూ ఆహ్, ఈయన చెప్పినవే కొంచెం వేదంగా తీసుకోవాలని అనుకున్నారు. సో, ఈయన ఒక సాంగ్స్ ఇవన్నీ చెప్తే ఇవి చాలా ఇష్టం అని అంటే చాలామంది ఈయనకి వ్యతిరేకించేవాళ్ళు. సో, ఈయనకి చాలా లోపల కోపంగా వచ్చేది అని చెప్తున్నారు. యాహ్! జాక్. Thank you. Somebody said I was looking for happiness my entire life, and I understand that and I relate to that. I was always looking, I felt always like I was on the outside looking in, like there was something wrong with me. And so I remember the first time that I drank, I was with my best friend, Jeff Witt, and he and my dad used to drink together and they would play golf together. I remember how at the beginning of the golf, how both of them would be very serious about the score and very worried about the score. And by about the third hole or the fourth hole, they were drinking and they were drinking and they didn't care about anything. And I used to be able to say bad words. And Jeff and I could say bad words and we could talk about girls. And I remember when our dads drank, it felt like it was more fun to be with them. సో, ఆయన ఆయనకి ఎప్పుడో ఒకళ్ళు చెప్పారంట. ఆయన ఎప్పుడూ సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటూ ఉండేటట్టు కనిపిచ్చారంట. సో, ఇది చాలా నిజమే అని అనిపిస్తుంది ఆయనకి అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఆయన మొట్టమొదటిసారి తాగింది ఆయన ప్రాణ స్నేహితుడితో జెఫ్ అనే ఆయన. జెఫ్ ఇంకా వాళ్ళ నాన్నగారు కలిసి తాగేవాళ్ళు. కలిసి గోల్ఫ్ అనే ఒక గేమ్ ఆడేవాళ్ళు. సో, ఆ గేమ్ ఆడేటప్పుడు ముందు చాలా సీరియస్‌గా ఇద్దరూ చాలా ఉత్సాహంతో పోటీ పడుతూ ఆడేవాళ్ళు. కానీ కొంత సమయం అయిపోయాక గేమ్ ముందుకెళ్ళాక వాళ్ళు దాంతో పాటు తాగుతూ ఉండేవాళ్ళు. సో, తాగుడు ఎక్కువయ్యేసరికి ఇంకా గేమ్ మీద ధ్యాస కూడా పోయింది. సో, అట్లాగా ఆహ్, అండ్ ఈయనకి జెఫ్‌లో ఒక మిత్రుడు ఎందుకు దొరికాడు అనంటే ఈయన వాళ్ళ నాన్నగారి ముందు బూతులు మాట్లాడలేకపోయేవాళ్ళు. వాళ్ళ నాన్నగారి ముందు అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడలేకపోయేవారు. సో, ఈ జెఫ్‌లో ఒక స్నేహితుడిని ఎంచుకున్నాడు దానివల్ల. సో, జెఫ్ దగ్గర ఇవన్నీ మాట్లాడగలిగేవాళ్ళు. అండ్ ఎప్పుడైనా వాళ్ళ నాన్నగారులు తాగుతూ ఉంటే అది చూడ్డానికి చాలా నచ్చేదాయనకి. ఆహ్, 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 ఆ ఎన్వైర్న్‌మెంట్ అదంతా కొంచెం ఆయనకి బాగా నచ్చేదని చెప్తున్నాను. యాహ్! జాక్. You know, I'm sitting here thinking, and it's beautiful. I've done a couple of these translation ones before in different countries, and it's nice because I start to think and I start to have memories. Sometimes you get so used to telling your story, you just tell the same story over and over. But I want God to work through me. That's what I've found here in Alcoholics Anonymous, is some kind of power. And it wasn't the power that I was raised with as a boy. As a boy, I was forced to go to church. I was forced to go to a Catholic school. And I hated my parents, and I thought anybody who believed in God was stupid. And when I came into Alcoholics Anonymous, what I thought God was that religious God that was tried to be forced upon me. But what I've found God is this power that I've been seeking all my life. And so when I was a boy, I would spin around in circles to try to feel something different. I would play sports and I was good at sports. And when I felt, when my dad said, good job, I would feel powerful. I would feel something good. When I hit another football player, I would feel powerful. I would drink vinegar when I was a little kid and I would feel different. I remember I used to eat sunflower seeds with salt, and I would eat so many of them, my cheek, the inside of my mouth, the skin would start to come off, and I would switch to the other side of my mouth. And I would think, after this mouthful, I am finished. After this mouthful, I am finished. And this time we've got Vivo needs to be muted. Yeah. But
The first time I drank, I was down in the basement, like I said, with my best friend Jeff Witt, and I had lime flavored vodka and Mountain Dew, like an జస్ట్ సెకండ్ సార్ వివో మీ పేరు తెలియదండి అండ్ మ్యూట్ చేసుకుంటారా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ కలుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సారీ సార్ Thank you. Love you. It was Mountain Dew was an energy drink before there were energy drinks. And we were listening to Iron Maiden, just heavy metal and jumping up and down on the bed and hitting each other and wrestling. And I felt like I was at a concert with tens of thousands of people. It was like I finally found everything I was looking for. And that night I called girls on the telephone. I wasn't afraid. All of my pimples went away. My red hair didn't seem so bad anymore. It connected me. I felt okay the first time I drank, finally. యా సో ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా విషయాల్లో చూసుకున్నప్పుడు ఏదో రకంగా ఒక శక్తి కోసం వెతుకుతూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు వచ్చేసి ఆయన బలవంతంగా చర్చ్కి పంపించారు, బలవంతంగా ఒక క్యాథలిక్ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు. సో దానివల్ల ఒక ద్వేషం మొదలైంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ పక్కన, వాళ్ళ పేరెంట్స్ పైన. అండ్ ఎవరైనా మతాన్ని ఫాలో అయితే వాళ్ళ మీద ద్వేషం మొదలైంది ఆయనకి. సో కానీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఆయన చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఆయన ఎప్పుడూ భగవంతుడిని ఎతుక్కుంటూనే ఉన్నారు ఏదో ఒక విధంగా. కానీ ఈ మతపూర్వకమైన భగవంతుడిని కాకుండా ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో వచ్చాక నిజమైన ఒక ఉన్నతమైన శక్తిని ఆయన నమ్మి అవన్నీ ముందుకెళ్తున్నప్పుడు ఇదే ఆ శక్తి అని ఆయనకి నమ్మకం కలిగింది. అండ్ అండ్ అప్పుడు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి చూసినా కూడా ఇది ఏమైనా స్పోర్ట్స్ ఏమైనా ఆడినా కూడా దాంట్లో బాగా ఆడుతున్నా కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు నువ్వు బాగా ఆడుతున్నావురా, మంచి ప్లేయర్ అవుతున్నావురా అని చెప్తే ఆయన లోపల నుంచి చాలా బలవంతుడిగా ఫీల్ అయ్యేవారు, చాలా శక్తి ఉన్నట్టు ఫీల్ అయ్యేవారు. అండ్ ఫుట్బాల్లో కానీ ఎవరిదైనా కాళ్ళు కొట్టినా కూడా చాలా శక్తి ఉన్నట్టు ఫీల్ అయ్యేవారు. సో ఏది చేసినా కొంచెం ఆ శక్తి కోసం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన. అండ్ ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఆ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ తినడం బాగా అలవాటు అంట. సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఉప్పేసుకుని మన బుగ్గ దగ్గర పెట్టుకుని తింటూ ఉంటే ఇక్కడ లోపల చర్మం ఊడిపోయేంత వరకు తిని మళ్ళీ పక్కన ఇంకొక వైపు పెట్టుకుని అంతవరకు తినేవాళ్ళు. సో ఏది చేసినా అంత తీవ్రంగా చేసేవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. అండ్ చిన్నప్పుడు మందు లేదు కాబట్టి వినెగర్ అనేది తాగేవాళ్ళు ఆయన. వినెగర్ అది తాగి దాని తర్వాత మౌంటైన్ డ్యూ అనే ఒక డ్రింక్ ఉండేది. సో ఆ డ్రింక్ కూడా తీవ్రంగా తాగడం అవన్నీ చేసేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు. యా జాక్. Thank you. My parents moved me from the town where I grew up when I was 13 years old, and I hated them for it. I felt like I moved into a new place. I walked into the first day of football practice. I'm wearing a Metallica Kill 'Em All t-shirt with black Chuck Taylor Converse, and I look around, and the rest of the boys are wearing like brown khaki pants and polo shirts and collars like this and look very fancy, and I immediately felt different. And so about 2 weeks later, I go to a party and I still feel different. I still feel like a loser. I feel like there's something wrong with me. And I feel like they're all talking about that loser who just moved here from Cedar Falls, Iowa. And a few drinks later, I'm drinking beer and I'm drinking Purple Passion and vodka and whatever I can drink. And nothing changed, but everything changed. Because now it felt like they were saying, there's that badass guy from Cedar Falls. I wonder if they brought him here on purpose to play football. And this young lady changed my life that night. She came up to me and she said, I run track. And when I flex my butt, it is really hard. Would you like to feel it? And I thought, oh my God, I'm in heaven. And I reached out and I touched her butt and I was in love. You know, I was absolutely in love, and everything changed that night. And on Monday morning, I went up to her in school, and she was, we'll just say, since this is being recorded, her name was Jennifer Lopez.
You know, her family was of Mexican descent, and I'm thinking, are our children going to have long dark hair like hers, or are they going to have red hair like mine? Will we name them Mark John or Jose Luis? And I'm in love, and I walk up to her locker and I say, Melissa, you remember on Saturday my mom said she would take us to the movies if you want to go to the movies. And she looked at me and was really embarrassed and said, oh my God, did I let you feel my butt too? And I didn't know it then, but what I realized is life is a lot better with alcohol than without alcohol, because I went from feeling like king of the world to feeling about this big. సో ఆయన కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఆ ఊర్లో పెరిగాక వాళ్ళ పేరెంట్స్ వేరే ఊరికి షిఫ్ట్ అయ్యారంట. సో షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఈయన అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈయన బట్టలు వేసుకునే విధానం చాలా భిన్నంగా ఉండేది. సో అందరిని చూసినా అందరు మంచిగా ప్యాంట్స్ వేసుకుని ఒక పోలో షర్ట్ వేసుకుని ఉండేవారు. ఈయన మాత్రం కొంచెం మెటాలికా అని బ్యాండ్ ఉండేది, ఆ బ్యాండ్ టీ షర్ట్లు వేసుకుని కొంచెం పంక్ స్టైల్లో రెడీ అయి ఉండేవాళ్ళు. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయనకి కొంచెం భిన్నంగా కనిపించేవాళ్ళు. ఆయన చాలా నేను చాలా డిఫరెంట్ అనే ఆలోచనతో ఉండేవాళ్ళు. అండ్ అక్కడ అందరు కూడా మాట్లాడేది ఏంటి అని అంటే, ఇతను ఒక ఓడిపోయినవాడు, ఇతను ఒక లూజర్ ఇట్లా అని వెక్కిరించే వాళ్ళని చెప్తున్నారు. కానీ అలాగున్నప్పుడు ఒక పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మందు తాగినప్పుడు వాళ్ళు ఆయన ఎవరైతే ఈయనని కొంచెం ఎక్కిరిస్తున్నారో అదే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎక్కిరించినా కూడా ఈయనకి ఎలాగా అనిపిస్తుంది అని అంటే, నేను ఒక గొప్ప ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ని, అందుకని నన్ను ఇక్కడ ఊరికి తీసుకొచ్చారు, ఇట్లాంటి ఆలోచనలు వచ్చినాయి ఆయన మైండ్లో. అండ్ అట్లాగున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ఒక అమ్మాయి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి కొంచెం తాగున్నప్పుడు, ఇది నేను కూడా పరిగెడతాను, ట్రాక్ లో పరిగెడతాను, నువ్వు నా బాడీ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది, ఫీల్ అవుతావా అని అడిగిందంట. అలా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి చాలా ప్రేమలో పడిపోయినట్టు అనిపించి అలా ఫీల్ అయ్యాక దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఇంకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పి అమ్మాయిని బయటకు తీసుకెళ్ళాలి ఇట్లా అని అనుకున్నారు. సో అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే సోబర్గా ఉన్నప్పుడు అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను బయటకు తీసుకెళ్ళాలనుకున్నా, మూవీకి వస్తావు నాతో అని అడిగినప్పుడు ఈయన మైండ్ లో ఈ అమ్మాయితో ఒక భార్యను ఊహించుకున్నారు, ఆ అమ్మాయితో పిల్లలను ఊహించుకున్నారు, అన్ని ఊహించుకున్నారు. కానీ ఆ అమ్మాయి ముఖం చూస్తే ఆ అమ్మాయి ఆశ్చర్యపోయింది. అరే కొంచెం ఏమంటారు, నేను తాగున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇలాగ అందరినీ అడుగుతాను ఇలా నా బాడీని ఫీల్ అవ్వమని, నిన్ను కూడా అడిగానా అని ఈయన అడిగింది. ఈయన ఇంకా షాక్ లోకి వెళ్ళిపోయారు, అట్లా ఏంటి ఇట్లా అడిగిందని, ఎందుకంటే ఈయన డ్రీమ్స్ ఇవన్నీ స్మాష్ అయిపోయినాయి. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే, మొట్టమొదటిసారికి ఆయనకి అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే, నా జీవితంలో మందు ఉన్నప్పుడు నేను చాలా సంతోషంగా ఉండగలుగుతున్నా, మందు లేనప్పుడు మాత్రం నేను చాలా చిన్నగా చూసుకుంటున్నాను నన్ను అని. సో జీవితం మందుతో ఎంత బాగుందో అని అప్పుడు ఆయనకి అనిపించిందంట. యా జాక్. Thank you. So I was sitting here and the rain just started coming down here in New Orleans, and we have downpours where it just and it's absolutely beautiful. And I see God today in what is. I see God in this just gorgeous rain dripping down off each individual leaf, and no, I'm not the one who created it. And all my life I wanted and thought if things were different, I would be okay. I remember as a boy, or in high school, we would drink and we would go to the Burger King, and other kids would go to the McDonald's. And if I was at Burger King, I wondered what they were doing at McDonald's. And if I was at McDonald's, I wondered what they were doing at Burger King. And alcohol slowly became this power greater than myself. Alcohol solved all my problems. I was not drinking every day, of course. I was a teenager. But I was looking at and thinking about drinking. On Monday in school, I was thinking, how do we get money to drink on Friday? You know, when we were drinking and I was sitting by a keg of beer, I was the one pouring for people because I wanted to know when the keg was empty to know when we needed to get more. And very shortly, I got a drunk driving at 17 years old. I was at a college campus and I fell and I hit my face on the concrete and I knocked out these two teeth.
They're fake. In that car accident, I had a chunk missing out of my head. I had to get staples in my head, and I had to get all these things. I went to jail a number of times. I was kicked out of many, many apartments. And, I don't have time to go into everything that happened to me. But when I walked into Alcoholics Anonymous, I thought what made me an alcoholic were those consequences. Because sometimes I heard people say things like, I didn't get in trouble every time I drank, but every time I got in trouble, I was drinking. And I could relate to that. But my true alcoholism, what I've come to realize, starts not when I start to drink, but when I stop drinking. All of those feelings, all of that little boy who wanted power, that little boy who feels like I'm not enough, that little boy who feels separate from and different, that's what happens to me when I'm not drinking without the program of Alcoholics Anonymous. Yeah. సో ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే న్యూ ఆర్లిన్స్ లో వర్షాలు బాగా పడతాయి. సో వర్షాలు బాగా పడినప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన సోబర్గా ఉండి చూస్తుంటే ఈ వర్షంలో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు, ఒక ప్రకృతిని ఇంత మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని ఆయనకి అనిపిస్తుంది. కానీ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఈ ఉద్దేశాలు ఉండేవి కాదు. ఎప్పుడు చూసినా ఎప్పుడు తాగాలి నెక్స్ట్ అని ప్లానింగ్ లో ఉండేవాళ్ళు, లేదా తాగుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఇదే ఆయనకి ఒక రొటీన్ లాగా అయిపోయింది. సో స్కూల్లో ఎప్పుడు చూసినా మండే సోమవారం రోజు స్కూల్ స్టార్ట్ అయితే డబ్బులు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, సో వెళ్ళి తాగొచ్చు, ఇలాంటి ఆలోచనలు ఆయన మైండ్ లో రన్ అయ్యేవి. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఆయన అక్కడ స్కూల్లో పార్టీలు జరిగినప్పుడు ఏమంటారు, స్కూల్లో పార్టీలు జరిగితే అందరికీ ఈయనే మందు పోసేవాళ్ళు. ఎందుకు అని అంటే మందు ఎప్పుడు అయిపోతే మళ్ళీ ఇంకో కొత్తగా బాటిల్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని రావచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ ఆలోచనలు ఉండడం వల్ల ఆయన ఆయన మందు పోయడం అవన్నీ చేసేవాళ్ళు. సో మందు వల్ల ఆయనకి చాలా పరిణామాలు చాలా ఫేస్ చేశారు. ఆయన డ్రైవింగ్ చేస్తూ తాగేసి బండి నడుపుతూ 17 ఇయర్స్కి 17 ఇయర్స్ ఆ టైంకి మళ్ళీ అరెస్ట్ కూడా అయ్యారు. సో ఇట్లా చాలా సార్లు చాలా అపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఈయన తరివేశారు. సో చాలా సార్లు అరెస్ట్ కూడా అయ్యారు. మొదటిసారి 17 తర్వాత చాలా సార్లు అరెస్ట్ అయ్యారు. అండ్ ఆయన ఒకసారి కింద పడి ఆయనకి ఫ్రంట్ ముందు పళ్ళు కూడా ఇరగొట్టుకున్నారు. ఆయన తల మీద కూడా ఇక్కడ ఒక పెద్ద గాయం అయితే మొత్తం ఆపరేషన్ చేసి స్టిచెస్ ఇవన్నీ వేయాల్సి వచ్చింది. సో ఇంత తీవ్రంగా పరిణామాలు కూడా ఆయన ఎదుర్కొన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను ఇప్పుడు తాగి ఏమేం చేశాను ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కంటే, నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో వచ్చాక నాకు అన్నిటికంటే బాగా హృదయానికి అంటుకున్నది ఏంటి అని అంటే, నేను తాగుబోతని ఎందుకు ఒప్పుకున్నానంటే, ఈ పరిణామాలు ఏవైతే నేను ఫేస్ చేశానో ఇక్కడ చాలా మంది అవే పరిణామాలు ఫేస్ చేశారు. సో కానీ నేను ఎప్పుడు తాగిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక పరిణామం ఫేస్ చేశానా లేదా అంటే చేయకపోయి ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఏదైనా చెడ్డ పరిణామాలు ఫేస్ చేశానంటే అప్పుడు మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా తాగే ఉన్నాను. దానివల్లనే నేను ఆ పరిణామాలు ఫేస్ చేశానని చెప్తున్నారు. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లోకి వచ్చాక ఆయనకి సోబర్గా ఉండడం స్టార్ట్ చేశాక ఆయన జర్నీ అనేది మొదలైంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లోకి వచ్చి మందుకి దూరంగా ఉండి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనలో ఆ చిన్న పసిపిల్లాడు ఎవరైతే ఉన్నారో భయాలతో ఉండి ఆయనకి చిన్న చూపుతో చూసుకునే ఆయన ఇవన్నీ బయటకు వచ్చినాయి. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ వల్ల ఆయన ఎదుర్కోగలిగారు ఆ ఫీలింగ్స్ ని అన్ని. సో ఎప్పటి వరకు అయితే ఆయన ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటారో ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని ఎదుర్కోగలుగుతున్నానని చెప్తున్నారు. సో అది ఆయన చెప్పింది. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు అంతా ఆయన సోబర్ గా ఉంటూ మందు నుంచి దూరంగా ఉంటూ ఆయన ఎదుర్కోగలుగుతున్నారని ఆయన చెప్తున్నారు. యా జాక్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Thank you. I saw Satya wrote a nice translation, Corinne, and I immediately thought, what about me, Satya? Where is my attention? And I'm just joking, but also not joking, because this is still like, I still have this inside of me.
I think the difference is I can laugh at some of those crazy thoughts that I have. Whereas before, I thought, oh my God, nobody feels like this. Nobody's ever felt this way. Nothing like this has ever happened. And I knew something was wrong. I had to go to counselors. I had to talk to school officials. I was always getting in trouble. And at 23 years old, I went to my first meeting of Alcoholics Anonymous. And what I heard was keep coming back and meeting makers make it and just, but I missed the people that talked about God and the people that talked about the book Alcoholics Anonymous and the steps. I didn't really listen to because that seemed like a lot of work. I liked the meetings. I liked smoking cigarettes. I liked hearing crazy stories. I remember one man said that he would get paid on Friday, but on Monday he had no money left. He spent all his money. So you can go and get what's called a money order in the United States, a check. And so he would turn all of his paycheck into a check and take a little bit of cash and then mail this paycheck to himself. And so on the weekend, though, he would go to the bar and say, oh, I'm good. I have money coming on Monday. And it became this joke. And I thought, what a brilliant idea. But from 23 to 30, I was lost, and I said Alcoholics Anonymous was stupid and it's a bunch of sheep and nobody has an original thought inside their head. It's just, it doesn't make any sense. And I said, I tried AA, but it doesn't work. And the truth was I never tried AA. I went to a lot of meetings, but I never tried AA. When I was 33 years old, I was living in Prague in the Czech Republic. And I woke up one morning yet again, and I didn't know where any of my money was. I had cuts on my elbows. I had no memory of what had happened the night before. And I was in the shower. And when I was young, I used to throw up when I drank too much. And what started happening when I got older, I would throw up, I would vomit when I wasn't drinking. And I'm in that shower and I'm brushing my teeth and I'm bent over and the hot water's hitting my back, but I feel cold and shaky and I throw up in the drain and I'm picking food out of the drain and I'm on my knees and I think I said my first honest prayer. And what I said was simply, what the hell is wrong with me? And I meant it. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇందాక సత్య గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టారు, బాగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నావు కరణ్ అని. సో అది చూసినప్పుడు ఓకే, ఇతను బాగానే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు, కానీ నా సంగతి ఏంటి, అసలు నేను చెప్తున్నాను కదా అని ఆలోచన వచ్చింది అని నవ్వుతున్నారు. సో ఆయన చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, ఈ ఆలోచనలు ఇవన్నీ వచ్చేవి నాకు కూడా ముందు, కానీ ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు నేను దీన్ని ఆలోచించి నవ్వగలుగుతున్నాను. నన్ను నేను కొంచెం నా మీద నేనే జోక్ వచ్చినట్టు నేను నవ్వుకోగలుగుతున్నాను. సో అదే నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఇచ్చింది. సో నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి చాలా మీటింగ్స్కి వెళ్ళేవాడిని, ఆల్మోస్ట్ చాలా మీటింగ్స్కి వెళ్ళేవాడిని. అండ్ అక్కడ చాలా మంది చాలా స్టేట్మెంట్స్ చెప్పేవాళ్ళు, వస్తూ ఉండండి మీటింగ్లకి, ఇది కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ అనేవాళ్ళు, మీటింగ్ మేకర్స్ మేక్ ఇట్ అనేవాళ్ళు. సో ఇవన్నీ వింటూ బాగానే ఉండేది. కానీ అక్కడ చాలా మంది వేరే విషయాలు కూడా చెప్పేవాళ్ళు, భగవంతుని గురించి చెప్పేవాళ్ళు, ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు. కానీ నేను అది ఎప్పుడు పట్టించుకోలే. నేను మాత్రం మీటింగ్లకి వెళ్ళేవాడిని, బయట సిగరెట్లు కొట్టడానికి వెళ్ళేవాడిని, వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే స్టోరీస్ చెప్పేవాళ్ళో వాళ్ళ వాళ్ళ అనుభవాలు తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళేవాడిని. కానీ ఇలాగా ప్రోగ్రామ్ మాత్రం ఎప్పుడు చేయలేదు. సో నేను చాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక 33 సంవత్సరాల వరకు నేను ఆల్మోస్ట్ 25 నుంచి 33 సంవత్సరాల వరకు నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మీటింగ్కి వెళ్తూనే ఉండేవాడిని. అన్ని వెళ్ళినా కూడా నాకు వీళ్ళందరూ గొర్రెల మందలా అనిపించేవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఒకటే మాట చెప్పేవాళ్ళు, ఇట్లా అని అనిపించేది నాలో. కానీ నేను ముందు తాగేటప్పుడు నేను కొంచెం ఎక్కువ తాగితే వామిట్ చేసుకోవడం అయ్యేది. సో కానీ తాగుడు ఆపేసినా కూడా నాకు అవి అవ్వడం తగ్గలేదు. నేనేమి తాగకపోయినా కూడా నేను మళ్ళీ వామిట్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని. సో ఇదేంటి అని నాకు అర్థం కాలేదు. ఒకరోజు నేను స్నానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నా వేడి నీళ్ళు నా ఒంటికి తగులుతున్నా నాకు చాలా చల్లగా అనిపిస్తూ ఉండింది. అప్పుడు నేను మొత్తం బయటకు కక్కుకుని
అప్పుడు మొట్టమొదటిసారి నేను నా మోకాళ్ళ మీద వంగి నేను దేవుడికి ప్రార్థించాను. అసలు ఏం ప్రార్థన చేశానంటే, అసలు నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను అని మొట్టమొదటిసారి నేను నన్ను అంగీకరించాను. నేను కొంచెం తేడాగా ఉన్నాను అని. సో, అది మొట్టమొదటిసారి ఆయన దేవుడికి అర్పించుకున్నారు అని ఆయన చెప్తున్నారు. యాజక్. Thank you. I ended up at a meeting, and like I said, I've been to Alcoholics Anonymous meetings before, and I met a man named Matt. This is in Prague, Czech Republic, and I'm a big reader, and I've always loved to learn. I've always loved philosophy. I would quote Kierkegaard, even though I never read any Kierkegaard. I just liked the way Kierkegaard, the name, sounded. And the problem with Matt is he was very smart. I would say something that Thich Nhat Hanh said, and he'd say, no, he didn't say this, he said this, or he said that. And he asked me about insanity. And I told him about my teeth and about my head and about car accidents in jail. And he let me know quickly that that's not the alcoholic insanity that we're talking about. The insanity is that many times I pick up the first drink sober. And I remembered the different times when I should not have drank. I played football in college, and I woke up one morning after almost burning the house down with pizza in the oven. And I wanted to do something nice for my teammates that morning. And I was not going to drink anymore because that morning they were kicking me in the chest and saying, how could you? How could you do it again? And I woke up and I decided I'm going to make them some food. And I'm going to make them spaghetti. And I remember the truth. My dad used to use tomatoes and green peppers and onions. And I remember he would use butter. And I'm going to the store and I remember he put red wine in his spaghetti. And I start to believe the lie. I'm just going to get a little bit of red wine. And then I look and the big bottle of red wine is cheaper than the little bottle. And so I think I'm not going to drink. I'm just going to, I look at that story. I leave the meetings in Prague a few meetings later, and he's telling me about that not only do I not have a power when I'm drinking, I don't have a power when I'm not drinking. And I'm on my way home, I'm on the tram, and all of a sudden I get off. I'm not on there anymore. And I'm in this restaurant, and I'm drinking a beer with a nice big head of foam on it. And I've smoked cigarettes at the time, and I'm smoking just a couple cigarettes, 2 or 3 cigarettes with that one beer, and I'm thinking, you really got it this time. Maybe you can do it this time. Maybe you're okay. I didn't know about the phenomenon of craving, the physical allergy, that my body is different from my fellows. సో ఆయన ఇలాగ అనిపించినప్పుడు దేవుడికి అర్పించుకున్నాక ఇంకా మళ్ళీ మీటింగ్‌లకి వెళ్ళడం ప్రారంభించారు. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మ్యాట్ అనే ఒక ఆయనని కలిసారు. సో, ఈయన యాక్చువల్లీ బా చదవడం ఇష్టం. పుస్తకాలు చదవడం ఇష్టం. సో, ఫిలాసఫీ ఇలాంటివి కూడా బా చదవడం ఇష్టం. సో, ఆహ్, ఈ కీర్కెగార్డ్ అనే ఒక ఫిలాసఫర్ ఉంటే ఆయనని కోట్ చేసేవాళ్ళు. ఆయనదెప్పుడూ ఒక పుస్తకం కూడా చదవలేదు. కానీ ఆయన చెప్పిన వాక్యాలు ఇవన్నీ కోట్ చేసేవాళ్ళు. సో, ఇలా మ్యాట్ అని ఆయన్ని కలిసినప్పుడు ఇలా ఒక్కొక్క ఫిలాసఫర్‌ది ఇలాంటివన్నీ కోట్స్ చేసేటప్పుడు ఈయన మ్యాట్ అని ఆయన మొట్టమొదటిసారి ఒక మనిషి ఈయనని కరెక్ట్ చేయడం చేశారు. అది అసలు అనలేదు ఆయన. "నువ్వు మొత్తం అసలు బుక్స్ చదివావా? ఆయన ఏం చెప్పాడో" ఇట్లా అని ఆయన్ని ఆపి ఇవన్నీ అడిగారు. ఇదంతా పక్కన పెడితే మ్యాట్ అడిగిన ఒక ప్రశ్న ఏంటి అనంటే, మన ఇన్సానిటీ అంటే ఏంటి? పిచ్చితనం అంటే ఏంటి? అని అడిగారు. సో, ఈయన చెప్పిన జవాబు ఏంటి అనంటే, "నేను తాగినప్పుడు ఇలా పళ్ళు రాలగొట్టుకున్నాను. నా నెత్తికి ఒక ఆపరేషన్ అయింది. చాలా సార్లు అరెస్ట్ అయిపోయాను." ఇట్లాంటివన్నీ ఈయన స్టోరీ అంతా చెప్పారు మ్యాట్‌కి. కానీ మ్యాట్ అనింది ఏంటి అనంటే, "అదంతా పిచ్చితనం గాదు. పిచ్చితనం ఏంటి అనంటే, నువ్వు సోబర్‌గా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎళ్లి తాగుతావు చూడు. అది నీ పిచ్చితనం" అని. సో, అలా చెప్పినప్పుడు ఈయనకి లోపల నుంచి చాలా జ్ఞాపకాలొచ్చినాయి. చాలా విషయాలు గుర్తుకొచ్చినాయి. ఒకరోజు ముందు రోజు ఫుట్‌బాల్ ఆడే టైంలో ఈయన ఫుట్‌బాల్ ఆడేవాళ్ళు టీమ్‌తో, కాలేజ్ టీమ్‌తో.
అలా ఉన్నప్పుడు ఒక ముందు రోజు ఈయన తాగేసి అవెన్‌ని ఒక అవెన్‌లో పిజ్జా పెట్టి మొత్తం ఇల్లు తగలపడిపోయే వరకు తెచ్చుకున్నారు. సో, పొద్దున్న లేచేసరికి ఆ ఇల్లు తగలపడిపోవడం వల్ల తగలపడిపోతున్నప్పుడు ఆయన లేవాల్సొచ్చింది. అప్పుడు లేచినప్పుడు వాళ్ళ టీమ్‌మేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈయన్ని కొంచెం బాగా నిందించారు. నిందించి కూడా చెప్పారు, "అసలేంటి ఇట్లా చేస్తున్నావు?" ఇట్లా అని. సో, ఈయనేమనుకున్నారు, వీళ్ళ కోసమైనా నేను సోబర్‌గా ఉంటాను. మందు నుంచి దూరంగా ఉంటాను. సో, ఇంత తగలపడిపోయే వరకు చేశా గదా! సో, నేను వీళ్ళకి ఒక మంచి స్పాగెటీ అనే ఒక ఆహారం ఫుడ్ డిష్ కుక్ చేస్తాను అని ఆలోచిచ్చాడు. వీళ్ళ నాన్నగారు మంచిగా కుక్ చేసేవాళ్ళంట. ఆ ఫుడ్‌ని, ఆ డిష్‌ని. సో, వాళ్ళ నాన్నగారు కుక్ చేసినట్టే కుక్ చేయాలని అనుకున్నారు. సో, అలాగా ఆహ్, ఆహ్, సరుకులు తెచ్చుకోవడానికెళ్ళినప్పుడు అన్నీ తెచ్చుకున్నారు. టొమాటోసు, ఇవి పెప్పర్సు, ఇవన్నీ చిల్లీస్ ఇవన్నీ తెచ్చుకున్నారు. తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆయనకు ఇంకోటి గుర్తొచ్చింది ఏంటి అనంటే, వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ డిష్‌లో కొంచెం రెడ్ వైన్ కూడా ఎసేవాళ్ళు. అవును, రెడ్ వైన్ ఎయ్యాలి గదా! అని రెడ్ వైన్ కొనడానికెళ్లారు. రెడ్ వైన్ కొనడానికెళ్ళినప్పుడు చిన్న బాటిల్ అయితే చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంటది. పెద్ద బాటిల్ కొంటే ప్రైస్ తక్కువ. సో, నేను పెద్ద బాటిలే కొంటా అని పెద్ద బాటిల్ కొన్నారు. దాని నుంచి కొంచెం సిప్పు తాగారు. అది తాగడం ఆయనకు గుర్తున్నది ఏంటనంటే ఇంకొక బార్‌లో కూర్చున్నారు. మంచిగా బియర్ తాగుతున్నారు. సిగరెట్లు కాలుస్తూ ఉన్నారు. ఆయనకి అప్పుడు అనిపించింది ఏంటి అనంటే, ఈసారి పర్లేదు. ఈసారి నాకు కంట్రోల్‌లోనే ఉంటది. ఈసారి నేను కంట్రోల్‌తోనే తాగగలుగుతాను అని ఆయనకనిపించింది. సో, అదే నా పిచ్చి. అదే నా జబ్బుకున్న లక్షణాలు అని ఆయన చెప్తున్నారు. యాహ్! జక్. I've, as Curran was speaking, I just remember how I always felt like if I could prove to you I was okay or I was somebody, that maybe I would be okay inside. And it didn't matter what I got, I wanted more. And it didn't matter where I was, I wanted to be somewhere else. And if I had a girlfriend, I thought she was the problem. If I didn't have a girlfriend, I thought I needed a girlfriend. And so when Matt told me about this physical allergy, it made sense. When I drink, I get drunk. That's different than friends of mine. And I don't want to hurt the people in my life, but alcohol takes over and rules everything. And I remembered my father coming into a bar when I was home visiting at 10 o'clock in the morning. I'd stolen my mother's car to go to the bar. And he said to the bartender, "Do you realize you're serving an alcoholic?" And she looked right at him and she said, "That's my job." And I was embarrassed for my dad. Like, that's the sad thing about it. This lifestyle had become just everything. And so I've got a body that can't take alcohol. I've got a mind that can't stay away from it. And so what he told me is there's only two times when drinking's a problem. When I'm drinking and when I'm not drinking. That's always. And he told me, "I have some good news and some bad news for you. Which do you want first?" And I said, "I'll take the bad news." And I'll clean up my language a little bit, but he said it stronger. He said, "The bad news is you're in big, big trouble." He used the word that began with F, but he said, "You're in a lot of trouble." And I said, "Man, what's the good news?" And he said, "The good news is you're in a lot of trouble. And if you believe this, you've got a shot. And if you've yet to work the steps here and you believe this, you've got a shot." Because I know to this day, when I think I can run the show, when I think I can manage my life, I'm in a lot of trouble. That's the problem, is that I'm unwilling to admit my powerlessness. And it starts with alcohol. I come in here and I can admit, okay, I'm powerless over alcohol, but I can control everything else. The job, the relationship, the sex life, all of that, I've got it. My neighbors, all of it. But that's the second part. When I'm unwilling to admit I'm powerless over this rain that's coming down outside my window. I'm powerless over whether or not I walk outside and my truck starts. I'm powerless over what people think of me. I'm powerless over so many of these things, but I go around trying to control and enjoy my life and control and enjoy people and manage people. This is the second part of the first step that took me so long to realize, that caused me a lot of pain. Even after making amends, even as I am sponsoring guys, I'm trying to go and control and enjoy the lives of my sponsees. I'm trying to control and enjoy the lives of my fellow home group members.
All right? So the first step is more than just drinking. I need to remember that my life is unmanageable, and because of that, I need a manager, which is the second step. I didn't believe in God. I thought I didn't believe in the God I was raised with, but what I did believe is that Matt had something. Essentially, my first sponsor was my first higher power. I believed he was connected to something and might be able to show me how to get connected to it. సో ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు ఆయనకి ఇంకొక జ్ఞాపకం వచ్చిందంట ఒక విషయం. ఏంటి అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు తాగుతారు అని చెప్పారు కదా. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకసారి వాళ్ళ అమ్మగారి కారు స్టార్ట్ చేసేసుకొని బార్కి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ అమ్మగారు కారు ఎక్కడ ఉందని వెతుక్కుంటూ ఆ బార్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బార్లో డ్రింక్స్ ఇచ్చే ఆమె ఈయనకి డ్రింక్స్ పోస్తున్నారు కనిపించారు. సో వీళ్ళ అమ్మగారు అతను బార్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఒక తాగుబోతుకి డ్రింక్స్ పోస్తున్నావు, మందు పోస్తున్నావు, నీకు అది తెలుసా అని ఆ బార్ వాళ్ళని ప్రశ్నించారంట. దానికి వాళ్ళ బార్ వాళ్ళు చెప్పిన సమాధానం ఏంటి అని అంటే మా పనే అది, మా పని మందు పోయడం అని ఆయన వాళ్ళు చెప్పారు. సో ఇలా చెప్పినప్పుడు ఈయనకి చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యారు. కానీ ఇప్పుడు ఆలోచించుకుంటే నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడూ ఒక తాగుబోతునని నేను ఒప్పుకోలేదు. అండ్ ఒప్పుకున్నా కూడా మ్యాట్ అని ఆయన మొట్టమొదటిసారి ఈయనకు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే నువ్వు చాలా తీవ్రమైన పరిస్థితిలో ఉన్నావు, నీకు అది అర్థం కావట్లేదు. కానీ తీవ్రమైన పరిస్థితి నుంచి బయటకు రావడానికి ఒక మార్గం ఉంది. ఏంటి ఆ మార్గం అని అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే నువ్వు ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటకు రాగలుగుతావని ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఈయన కూడా ఓకే నేను తాగుబోతుని అని ఒప్పుకుంటున్నారు. అండ్ తాగుబోతుని అని ఒప్పుకుని దాని తర్వాత బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఉద్యోగం ఆయన ఆయన సొంత శక్తితో నడిపించుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నారు. ఆయన జీవితాన్ని సొంత శక్తితో నడిపించుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నారు. కానీ మన మొదటి సోపానంలో ఒక్క భాగమే తాగుబోతు నుంచి శక్తిహీనులు అని చెప్తుంది. రెండో భాగం మన జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది అని చెప్తుంది. కానీ ఆ రెండో భాగమే చాలా ఇంపార్టెంట్ మొదటి స్టెప్లో. ఆ రెండో భాగం సరిగా లేనప్పుడంతా నాకు ఇబ్బంది కలుగుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు కూడా నా జీవితంలో నేను స్పాన్సీలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళ జీవితాన్ని అప్పుడప్పుడు కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. అది తెలుసుకుని నేను మళ్ళీ నా ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అప్పుడప్పుడు వేరే వాళ్ళ జీవితాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇలా నా జీవితంలో నేను కంట్రోల్ చేయడమే మార్గంగా చూసుకుంటూ ఉంటాను. అది నా వ్యక్తిత్వం. సో నా స్టెప్ వరకు నేను అన్ని చేసినా కూడా మొదటి సోపానం నేను ఎప్పుడైతే పూర్తిగా అంగీకరించను, నా జీవితంలో నాకు శక్తి లేదు నా జీవితాన్ని నడుపుకోవడానికని నేను ఎప్పుడైతే అంగీకరించను, నా ప్రోగ్రాము అరకొరగా చేసినట్టే అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి నా కార్ స్టార్ట్ చేయాలంటే స్టార్ట్ అవుతుందో లేదో తెలియదు. అది అలా అంతవరకు ఇప్పుడు వర్షం పడుతుందంటే దాని మీద నాకు శక్తి లేదు. కార్ స్టార్ట్ అవుతుందో లేదో దాని మీద శక్తి లేదు. కానీ ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా నాకు శక్తి ఉన్నట్టు నేను ఎందుకు ఊహించుకుంటాననేది నాకు ఇప్పుడు కూడా అర్థం కాదు అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్పేది ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు ఓన్లీ రెండు విషయాలే రెండు సమయాలే ఆయన మందు గురించి ఆలోచించేవాళ్ళంట. ఎప్పుడు అని అంటే మందు తాగేటప్పుడు ఒకసారి, అండ్ మందు తాగినప్పుడు మందు గురించి ఆలోచించేవాడు. ఈ రెండు విషయాల్లోనే మందు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని నేను. నాకు అండ్ మందు తాగడానికి నేను అనేక రకాలుగా అందరినీ కారణాలుగా వాడుకుంటూ ఉండేవాడిని. ముందు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ని కారణంగా వాడేవాడిని, చెప్పేవాడిని తన వల్ల నేను మందు తాగుతున్నాను. అప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు కావాలి, గర్ల్ ఫ్రెండ్ తెచ్చుకోవాలని ఆ కారణంతో మళ్ళీ తాగేవాళ్ళు. ఇట్లా అనేక కారణాలు ఎత్తుక్కుంటూ ఉన్నారు అని ఆయన చెప్తున్నారు. కానీ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో వచ్చి మళ్ళీ ఆయన దేవుణ్ణి నమ్మడం మొదలు పెట్టాక ఆయనకి ఏమర్థమైంది అని అంటే ఆయనకి ఒక శక్తి కావాలి. ఆ శక్తి ఫస్ట్ నా స్పాన్సర్ ఎవరు నన్ను అడిగితే నేను దేవుడు అనే చెప్తాను. నేను ఫస్ట్ దేవుని నమ్మాకే నేను స్పాన్సర్ ఇవన్నీ నేను తీసుకోవాలని నేను తీసుకున్నాను. సో దేవుడు వేరే మెంబర్స్ ద్వారా మనతో పని చేయిస్తారు. సో అది ఫస్ట్ ఆ శక్తి వేరే వాళ్ళలో కూడా ఆయన వేరే వాళ్ళ నుంచి ప్రవహించి ఆ పని దేవుడి పని చేస్తూ ఉంటారు.
సో అలాగా నా ఏఏలో జర్నీ కొనసాగిందని ఆయన చెప్తున్నారు. యా జాక్. Man, I don't know what you said, but that was a lot, Curran. Thank you. I'm proud of you. You're doing great. You know, I remember, I remember him asking me, or talking about God. And I didn't like to hear, when he said God, I heard Jesus, I heard religion, I heard followers, I heard church, I heard all of this, right? And he said that wasn't the power that he was talking about. And he said, was it fair to say I had no power between me and the first drink, between me and the first thought? And it was true. He asked me to look at my life. I was 33 years old. For 33 years, I'd been trying to fix my screwed up brain with the same screwed up brain that created the problem. He told me it was like trying to fix a broken computer with a broken computer. Einstein says a problem can't be solved on the same plane at which that problem was created. And he took me to a section in the big book that says lack of power. So on page 45, lack of power, that was our dilemma. He said, is it safe that you have no power between you and the first drink? Yes. It says we had to believe in a power greater than ourselves. I'm going to look at it real quick. Had to be, obviously, and then it says, but where and how are we going to find this power? Right? And he said, close the book. How are you going to find it? I said, I'm going to keep coming back. I'm going to work it if I work it. I'm going to, help people. I'm going to make coffee. And he said, open your book back up. Just read the next sentence. It says, well, that's exactly what this book is about. Its main object is to enable you to find a power greater than yourself, which will solve your problem. The only problem for me, I've realized, is self. In God's world, there's no problems. There's either opportunities to grow or grace that has been offered me. I also remember him telling me to say this third step prayer and thinking, man, that is stupid. He said, get on your knees, and if you feel like a fraud, start over. And then get quiet for 3 minutes. And I went home, and I got on my knees. And I said the prayer, and I felt like an idiot. I felt stupid. But I did it again the next day. And I did it again the next day. And then he had me get down pen and paper. And he told me to write at the top of every page, God, help me to see those things that block me from you and others. And what had started to change in me is, even though I didn't believe any of this stuff was going to work, I was taking somebody else's ideas. It's not so much that he showed me the correct way to do things. It's more so that I was willing to try any other way that was not my own. That's an entire letting go of old ideas. All my life I thought, somehow, someday, I'm going to figure this out. In the beginning of writing that fourth step and finishing writing that fourth step, what the realization was, in hindsight, I'm never going to figure this out. And I shared the fifth step with another man because Matt left the country. And I shared some sexual and criminal stuff with this man, and I thought what he was going to say to me was, get out of my house. And instead, he shared some stuff with me. And I thought, oh man, he's just as messed up as I am. And what happened is, both of us, I think, became closer to God. Both of us connected through our own pain, through our own shame, through our own guilt, the idea that I'm not alone. And I sat in that man's apartment in Prague for an hour doing steps 6 and 7 because I was living in a storeroom. I was living in a storeroom of an apartment building with sawhorses and power tools. I'd lost all my money. I was all alone. But I felt like I was on the beginning. I felt like something was shifting. Nothing had changed on the outside of my life. And yet things were beginning to change inside. Just like the first time I drank, everything changed. The way I was looking at life started to change. I'll share one more thing. After sharing that fifth step,
somebody mentioned alcohol in a meeting and I wanted to drink. And I called my sponsor and I said, there's something wrong. I've done all this work and I want to drink. I don't feel good. And he said, where in the book Alcoholics Anonymous does it say anything about making you feel better? This program is not designed to make you feel better. It's designed to make you useful to others. If selfishness and self-centeredness is my problem, the logical solution is unselfishness. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే మ్యాట్ అండ్ ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారి స్పాన్సర్గా తీసుకుని ముందుకెళ్తున్నప్పుడు మ్యాట్ ఈయనని చాలా ప్రశ్నలు అడిగేవారు. ఏంటి అని అంటే, నీకు శక్తి ఉందని నమ్ముతున్నావా అని అడిగేవారు. సో ఆయన బాగా తీవ్రంగా ఆలోచించినప్పుడు కూడా ఆయనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి అని అంటే, నాకు మొట్టమొదటి డ్రింక్ నుంచి కూడా నేను ఆపుకునే శక్తి నాకు ఉండేది కాదు. మొట్టమొదటి ఆలోచన నుంచి కూడా నాకు ఆపుకునే శక్తి ఉండేది కాదు. నా నా మెదడు నా మెదడు ఏదైతే ఉందో అది చాలా తీవ్రమైన ఆలోచనలు సృష్టిస్తుంది. సో అలా సృష్టించినప్పుడు నేను అదే మెదడు వాడి దాన్ని బాగు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడిని. సో ఇది కరెక్ట్ కాదు అని నాకు అర్థమైంది. నాకు అందుకే ఇంకొక ఉన్నతమైన శక్తి కావాలి. ఆ ఉన్నతమైన శక్తి వాడుకుని నేను నా నా సొంత ఆలోచనల నుంచి నేను బయటకు పడాలి. అప్పుడే నేను నాకు ఒక అవకాశం ఉంది, ఈ జబ్బు నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఆయన మ్యాట్తో కలిసి ఈ స్టెప్స్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు 4th స్టెప్ అయ్యాక 4వ సోపానం మ్యాట్, 3వ సోపానం ప్రార్థన ఏదైతే ఉండేదో 3వ సోపానం ప్రార్థన రోజు చేయమనేవారు ఆయన స్పాన్సర్ మ్యాట్ అని ఆయన. సో ఈయనకి చాలా అర్థమయ్యేది కాదు, అసలు ఎందుకు చేయమంటున్నారు, దీంట్లో ఉపయోగం ఏంటి ఇట్లా అని అనుకుని, కానీ రోజు చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఒకరోజు ఈయన మ్యాట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి, అసలు ఇది ఎందుకు చేయాలి ఇట్లా అని అడిగితే, అసలు నువ్వు దేవుణ్ణి ఏం కోరుకుంటున్నావో రాయి ఇట్లా అని ఆయన చెప్పారు రోజు పొద్దున. సో ఇట్లా చేస్తున్నప్పుడు మ్యాట్ చెప్పిందంతా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఈయనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఏంటి అని అంటే, అప్పుడు నేను పూర్తిగా నమ్మకపోయినా వేరే ఇంకొక వ్యక్తి ఆలోచనని నేను పాటించాను. నా ఆలోచనని పక్కన పెట్టి వేరే ఆయన నా స్పాన్సర్ ఆలోచనలు పాటించాను. అలా పాటించడం వల్ల నేను నా ఆలోచనలకి గురి అవ్వలేదు. నేను వేరే వాళ్ళ ఆలోచనలు పాటిస్తూ నా జీవితాన్ని నడుపుకోవడం సాగించాను. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు 4వ సోపానం అయిపోయాక మ్యాట్ అని ఆయన వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు ఈయన 5వ సోపానం వేరే అక్కడ ఉన్న వ్యక్తితో చేయాల్సి వచ్చింది. సో అలా 5వ సోపానం వేరే వ్యక్తితో చేసినప్పుడు ఆయన లైంగిక సమస్యలు, ఆయన చేసిన నేరాలు ఇవన్నీ ఆయనతో షేర్ చేసినప్పుడు ఈయనకు చాలా భయం వేసింది. అరే ఇతను ఇవన్నీ విన్నాడు, ఇప్పుడు నన్ను ఇంటి నుంచి తరివేస్తాడా ఇట్లాంటి అన్నట్టు భయం వేసింది. కానీ అప్పుడు ఏం చేశారంటే, ఇంకొక వినని ఆయన జీవితంలో చేసిన లైంగిక తప్పులు, ఆయన జీవితంలో చేసిన నేరాలు కూడా ఈయనకు చెప్పారు జాక్కి. అట్లా చెప్పినప్పుడు ఈయనకి చాలా అప్పుడు ఏమనిపించిందంటే, నేను ఒంటరిని కాదు, నాలాగనే జీవితంలో ఎన్నో బాధలు పడి ఎన్నో తప్పులు చేసి ఉన్నారు చాలా మంది. ఆయన మొట్టమొదటిసారి ఇంకొక మనిషికి ఆయన కనెక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యారు. సో ఇమీడియట్ గా 6, 7, 6, 7 సోపానం కూడా ఆయన చేశారు. సో అప్పుడు వరకు ఆయన పరిస్థితి ఎట్లా ఉండేది అని అంటే, ఆయన ఒక అపార్ట్మెంట్ స్టోర్ రూమ్ లో ఆయన ఉండేవాళ్ళు. సో అప్పుడు ఆయన డబ్బులు ఉండేవి కాదు, ఏమి సరిగ్గా ఉండేది కాదు. కానీ ఈ సోపానాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన బయట పరిస్థితులు ఏమీ మారలేదు. బయట ఇంకా అదే స్టోర్ రూమ్ లో ఉంటున్నారు, అన్ని ఉంటున్నారు. కానీ లోపల ఎందుకో ఆయనకి మార్పు మొదలైందని అనిపిస్తుంది. ఆయన ప్రపంచాన్ని ఎలాగైతే ఏ విధానంతో చూస్తున్నారో ఆ విధానం మారడం మొదలైంది. ఆయన అదే పరిస్థితిలో ఆ స్టోర్ రూమ్ లో ఉంటున్నా కూడా ఆయన చాలా ప్రశాంతంగా ఉండడం మొదలు పెట్టారు. సో ఇదంతా బాగుంది. ఒకరోజు మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో తాగుడు గురించి బాగా షేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈయనకి గట్టిగా తాగాలనిపించిందంట. సో ఇమీడియట్ గా ఈయన స్పాన్సర్ కాల్ చేసి, నాకు బాగా తాగాలనిపిస్తుంది, నేను ఇంత ప్రోగ్రామ్ చేశాను అయినా తాగాలనిపిస్తుంది, ఇదేంటి అని ఆయన అడిగారంట. అప్పుడు ఆయన స్పాన్సర్ ఒకటే అన్నారు, ఈ బుక్ నిన్ను ఈ బుక్ నీకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది, ఇవన్నీ కలిగిస్తుంది అని చెప్పదు. ఈ బుక్ ఏం చేస్తుంది అంటే, నీ ఆలోచన నుంచి నీకు దూరంగా ఉంచి వేరే వాళ్ళకి సహాయపడేటట్టు చేస్తుంది. ఈ బుక్ ఒక ప్రధానమైన లక్ష్యం ఏంటి అని అంటే, నేను ఒక ఉన్నతమైన శక్తి, నీ జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన శక్తిని ఎత్తుక్కోవడానికి
ఒక మార్గంలో ఉపయోగపడుతుంది ఈ బుక్ అని ఆయన చెప్పారు. సో అది అప్పుడు బాగా ఆయనకి అర్థమైంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో మన జీవితాన్ని మనం సక్రమంగా నడుపుకోవడం కాకుండా వేరే వాళ్ళకి మన జీవితాన్ని మన ఆలోచనలతో నడుపుకోవడం కాకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రిన్సిపల్స్తో నడుపుకుని వేరే వాళ్ళకి ఎక్కడ సహాయపడగలుగుతామో అనే మార్పు తీసుకుని రావడంలోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అది చేసేంత వరకు మనం తాగుడు అవసరం లేకుండా బ్రతుకుతామని ఆయన చెప్తున్నారు. యా Zach. Thank you. So I got back to the United States and back to New Orleans about 2 or 3 months sober, and I ran into a group of guys who were talking about sponsorship. And before I'd heard about sponsorship, like you've got to get a sponsor, call your sponsor, check in with your sponsor. I almost felt like it was a probation officer or part of the police or something. And what these guys were talking about is you've got to be a sponsor. That this entire program is designed to lead me to where I can help somebody else, where I can sit down and simply read the book with another man and take him through the steps. And I thought the sponsor had to be like this guru, this person who knew everything. And I thought, how can I ever be that? And I remember Matt telling me he learned things in the big book by taking guys through the big book and asking questions when he didn't know. And so about 3 months sober, I started going to the rehabs and I started reading the book with guys. And I remember complaining to my sponsor that nobody wants to stay sober. I don't know why I even go try to help these guys. And he said right to me, he said, Zach, we don't go to those places because they're alcoholic. We go because we're alcoholic. And what started to happen, I started to feel useful. I had this shitty old minivan. It was a bad car. And I lived in a house with holes, and there were cats that came inside the house because there were holes in the wall. And when my roommate fed the cats, other cats came in. And I crashed this car, and I had to get a new door on the minivan. And so I didn't want to look like too much of a loser, so I spray painted the word Vanberghini on the side, like it was my Lamborghini van. And but I was starting to have fun. I was starting to feel like I had something to offer. And about 6 months sober or so, I don't know when it was, but I made amends to my dad. And when I made amends to my dad, he said, I don't want your mom to have to worry anymore. And so I don't care when my mom calls today and she asks me, how are you doing? I'm okay. I'm good. Because my mom spent long enough being my counselor, being my therapist, being my banker, being my punching bag. I would bully my mom, not physically, but emotionally. And I pushed my mom down one time. She was trying to stop me from drinking, and I pushed her down. And, when my dad was, before he took his last breath, I was there with my entire family in the dining room. And I got to scratch my dad's head before he took his last breath. We brought in the grandkids, and I heard my dad. He couldn't talk anymore, but he moaned. They said the grandkids are here, and he just, oh, and I felt like the power inside of my dad. And my brother couldn't be there, and my brother's an alcoholic, and my brother's a drug addict, and has some mental problems as well. And for 7 years, I judged my brother. And I judged my brother because I thought, why doesn't he just do what I do? And at my dad's funeral, he came up to me and he was bawling his eyes out and he said, I'm so sorry I couldn't be there. And all that judgment I had for my brother just went away. It fell away. It was gone. I didn't try to make it happen. It just happened. Through all the work I'd done in Alcoholics Anonymous, through the men I sponsored, through the amends that I paid money back to people who didn't know I stole from them. It went away. 10 days later, my mom called, said that my brother went into his ex-wife's garage, put himself in a sleeping bag, poured gasoline on himself, and lit himself on fire. And I didn't know what to do with that information. I'll pause there.
సో ఈయన మళ్ళీ తిరిగి ప్రాగ్ అనే ప్రదేశం నుంచి న్యూ ఆర్లిన్స్కి వచ్చినప్పుడు ఆ, ఈయన అక్కడ అందరు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో మనం పంచడంలోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ బాగా చేస్తాం, ప్రోగ్రామ్ నుంచి బాగా నేర్చుకుంటాం, మనల్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటాం అని ఆయన చెప్తూ, ఆయనకి చాలా మంది చెప్పేవారంట. అప్పటి వరకు ఒక స్పాన్సర్ ఎందుకు, స్పాన్సర్ నేను వేరే వాళ్ళని స్పాన్సర్ ఎందుకు చేయాలి, నాకు ఎందుకు స్పాన్సర్లు అవసరం, ఇట్లానే ఆలోచనలతో ఉండేవారు. సో అసలు స్పాన్సర్ అంటే అన్నీ తెలిసి ఉండాలి అతనికి, అప్పుడే నేను వేరే వాళ్ళకి పంచగలుగుతాను ఇట్లా అని అనుకునేవాడు. కానీ ఈ ఆలోచనలన్నీ ఆయన స్పాన్సర్ మ్యాథ్తో షేర్ చేసినప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, నేను స్పాన్సర్గా వచ్చాకనే బిగ్ బుక్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడం నేర్చుకున్నాను, చాలా నేర్చుకోవడం మొదలైంది. నా స్పాన్సర్లు ఏవైతే నా స్పాన్సర్లతో కూర్చొని నేను ఎప్పుడైతే బిగ్ బుక్ చదువుతానో, వాళ్ళని ఎప్పుడైతే ప్రశ్నలు అడుగుతానో, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడైతే ప్రశ్నలు అడుగుతారో, నాదే జవాబు లేకపోతే నేను ఆ ప్రశ్నకి జవాబు వెతుకుతాను, బయట వెళ్ళి వేరే వాళ్ళని అడుగుతాను. సో ఇట్లాగా నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో ఒక స్పాన్సీ ఎందుకు ఎంచుకోవాలి అని అంటే, మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని పంచడం ద్వారా మనం మనం మన గురించి బాగా నేర్చుకుంటాం అండ్ సోబర్గా ఉంటాం. దానివల్ల మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సిన విధానం అది. మనం ఒక స్పాన్సర్ ఎంచుకొని మనం ఇతరులకి మనం నేర్చుకుంది పంచడమే ఈ ప్రోగ్రామ్ అని ఆయన చెప్పారు. సో ఇట్లాగా ఆయన ఉన్నప్పుడు సరే బాగా అర్థమైంది, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఈ ప్రోగ్రామ్ని పంచాలని ఆయన 3 నెలలు సోబర్గా ఉన్నప్పుడు రీహాబుల్కి వెళ్ళి, ఆయనకు ఒక వ్యాన్, పాడుపడిపోయిన వ్యాన్ ఉంటే ఆ వ్యాన్లో రీహాబుల్కి వెళ్ళి ఆ ప్రోగ్రామ్ గురించి చదివి వినిపించి అన్నీ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఆయన తిరిగి వచ్చి ఆయన ఆ స్పాన్సర్తో ఏం చెప్పారంటే, నేను అన్ని చేస్తున్నాను, అన్ని పంచుతున్నాను, రీడింగ్ అంతా చేస్తున్నాను వాళ్ళకి, కానీ వాళ్ళు ఎవరు సోబర్గా ఉండట్లేదు, ఏంటిది అని ఆయన అడిగారు. సో వాళ్ళ స్పాన్సర్ అప్పుడు అన్న మాట ఏంటి అని అంటే, మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళి పంచుతాం ఎందుకు అని అంటే, మనం తాగుబోతున్నాం, మనం తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ని పంచుతాం. ఎదుటి వాళ్ళు తాగకుండా ఉంటారా, ఆ, తా తాగుతారా అనేది అనే శక్తి మనలో లేదు. మనం చేయాల్సిన పని మనం చేయడమే, మనం పంచడం వరకే మన పని ఉంది, మిగతాదంతా భగవంతుడు చూసుకుంటాడు అని ఆయన చెప్పారు. సో అప్పటి నుంచి ఈయన ఈ ప్రోగ్రామ్ తీవ్రంగా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఎప్పుడైతే మన ఆ, క్షమాపణలు చెప్పాలో, మన 8, 9 సూపనాళ్ళు ప్రకారం వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన క్షమాపణ కూడా చెప్పారు, ఎమెన్స్ చేశారు. వాళ్ళ నాన్నగారు అప్పుడు అడిగింది ఒకటే, వాళ్ళ అమ్మగారికి ఏమీ మళ్ళీ ప్రాబ్లం లేకుండా, ఏమీ హాని కలిగించకుండా చూసుకోమని ఆయన అడిగారు. ఎందుకు అని అంటే, వాళ్ళ అమ్మగారు ఈయన జీవితంలో ఆ, 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 చాలా విషయాల్లో వాళ్ళ అమ్మగారే అన్ని చూసుకునేవాళ్ళు. ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలంటే వాళ్ళ అమ్మగారు చూసుకునేవాళ్ళు, కౌన్సిలింగ్ కావాలంటే వాళ్ళ అమ్మగారు చూసుకునేవాళ్ళు, ఈ అన్ని విషయాల్లో వాళ్ళ అమ్మగారే ఈయన్ని చూసుకునేవారు, ఒక భారంగా అయిపోయారు ఈయన వాళ్ళ అమ్మగారికి. సో ఇప్పుడు నేను సోబర్ అయ్యాక మాత్రం నేను అమ్మకి ఏ విధంగా భారం అవ్వకూడదు, ఆవిడకి అవసరం అయితే నేను ఆవిడకి సపోర్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి అని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. సో ఒక టైంలో వాళ్ళ అమ్మగారు ఈయన తాగుడు నుంచి కొంచెం ఎందుకు తాగకుండా ఆపాలని ప్రయత్నించినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారిని పక్కకు తోయడం కూడా జరిగిందంట. సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ చేసినప్పుడు మరి నేను క్షమాపణ చెప్పి వాళ్ళకి ఒక రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. సో ఇట్లా అంతా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు చివరి ఆ, శ్వాస తీసుకునే ముందు ఈయన వాళ్ళ నాన్నగారి ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఈయన ఇంకా వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ వాళ్ళ నాన్నగారి ఇంట్లోనే ఉన్నారు. సో వాళ్ళ ఆ, వాళ్ళ ఆ, వాళ్ళ మనవరులు మనవరాల్ని వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఇట్లా ఆ, చూపిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ, ఆఖరి శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు గట్టిగా ఒక అరుపరిచి ఆయన చనిపోయారంట. అప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారిలో ఆ శక్తిని చూశారు. ఆ, అది అయ్యాక ఈయనకి ఒక తమ్ముడు ఉన్నారు. కానీ ఈయన తమ్ముడు మాత్రం ఆ, ఈయనలాగానే ఆల్కహాలిక్, మత్తు పదార్థాలు కూడా వాడతారు. సో దానివల్ల ఇంకా కొంచెం ఆ, మెదడుకు కూడా బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది. సో ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు ఆఖరి శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఆయన ఉండలేదు అక్కడ. సో ఇలాగ వాళ్ళ నాన్నగారికి అంతిమ రీత్యలు చేసేటప్పుడు వాళ్ళ తమ్ముడు అక్కడికి వచ్చాడు. ఈయన పట్టుకుని అప్పుడు ఆయన గట్టిగా ఏడ్చాడంట. సో నన్ను క్షమించి, నేను రాలేకపోయాను నాన్నగారిని చూడడానికి అని. సో అప్పటి వరకు ఈయన ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో, నా తమ్ముడు ఏంటి ఇట్లా ఉన్నాడు, నేను మారినట్టే నా తమ్ముడు కూడా మారచ్చు కదా, ఇలాంటివన్నీ భావాలు ఉండేవంటే ఈయన లోపల. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన తమ్ముడు ఇట్లా మాట్లాడేసరికి మొత్తం ఈయన లోపల కరిగిపోయాడు, ఆ భావాలన్నీ తొలగిపోయాయి.
కానీ అదంతా నా స్వతహాగా నా శక్తి ద్వారా నాకు అలా భావాలను తొలగించే శక్తి లేదు. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసిన అద్భుతం అది అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసిన అద్భుతం ఏంటి అని అంటే, నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ వెళ్తే నాలో మార్పు సహజంగా వస్తూ ఉంటుంది. నేను మారాలని ప్రోగ్రామ్ చేయడం కాదు, ప్రోగ్రామ్ చేస్తే నేను మారుతాను, అది ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఇట్లా అంతా ఉన్నప్పుడు ఒక 10 రోజులు అయ్యాక వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయినాక వీళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ ఎక్స్ వైఫ్ దగ్గర ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆయన తగలపెట్టుకుని చనిపోయారంట. సో ఈ విషయం విన్నప్పుడు ఆయనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదంట. సో ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తారో విందాం. Zach. So after my mother told me my brother lit himself on fire, I didn't know what to do. I was working as a limo driver. I just wrote down, and I imagined his spirit passing through. I imagined him in the helicopter. They were flying him to a hospital, and I called my sponsor and his sponsor, and he told me to call a French man who I didn't know. And I called this man, and he told me a story about his brother trying to kill himself, but the brother survived. And then he said, but 2 weeks later he shot himself in the head and was successful. And I thought, why the hell did you have me call? I don't want to hear a story like this. But what I realized, again, in hindsight, in the future, is that there's not one of us in this world or on this screen today or anywhere that has not been through pain. And when I'm trying to go through the pain alone, it hurts so bad. But when I go through it with somebody else, I heal. And I think the other person heals also. And so I drove 16 hours to be with my mom. And on the way there, I called guys in AA, and I ended up talking to a brand new guy I never met before. And I went and I got to my mother's house and I made her food. And about 3 hours later of being with her, I said, I'm going to pick up this new guy. Not to hide out in AA, not to run from my problem, but to be present for my mother later. And so I pick up this guy, and he was the perfect new guy, because he just talked about his girlfriend this and this problem at work, and oh my God, at the meeting, and blah, blah, blah. And he never once said to me, how are you, Zach? And when I dropped him off, what I said to him, I said, everything's okay. There's nothing wrong. And that's where Alcoholics Anonymous has brought me. All my life, I needed to wrest satisfaction from this world if I only managed well. I thought I had to get things a certain way to be okay. And the truth is, everything's okay now, always. It just is. I'm the one who creates good and bad. And the next day we go to the hospital, and I'm with my mom, and my brother's head's about this big, and 35% of his body is burned. And my mom starts crying. He's all wrapped in bandages, and she walks out of the room, and she just said, like, I can't. And I held my mom, and she started shaking. She started shaking in my arms. And I treated this woman really badly a lot in my life. And before my dad died, he was asking, who's going to take care of your mom? And I held her as tight as I could, and I felt her stop shaking in my arms. And I think in that moment, I had made amends to my dad. I have so many more stories that I'd love to tell y'all about sponsees, about other amends, about the last 14 years. I think the greatest thing Alcoholics Anonymous has given me is the ability to be with what is, no matter what that is. And so I'll leave it there so we can have a little time for questions. And I really thank Curran, like what a great job. I mean, just to
take in everything I've said and put it back out there. And I really appreciate y'all for letting me be here and enjoy this beautiful rain in New Orleans. Well, you enjoy whatever weather you have there in India. So thank you. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇట్లాగా వాళ్ళ తమ్ముడిది ఇలాగా ఆయన కాల్ చేసుకున్నారని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు కాల్ చేసినప్పుడు ఆయనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. సో ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ స్పాన్సర్కి కాల్ చేశారు. స్పాన్సర్కి కాల్ చేసి ఇట్లా ఉంది అని పరిస్థితి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ స్పాన్సర్కి కాల్ చేసి ఈయనతో మాట్లాడిపించారు. ఆయన ఏం చెప్పారు అని అంటే ఇలాగ ఒక ఫ్రెండ్స్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, అతనితో మాట్లాడు అని అన్నారు. ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు, ఈయనకి పరిచయం కూడా లేదు. సో ఫ్రాన్స్ నుంచి అబ్బాయికి కాల్ చేసినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆయన కూడా ఇట్లాంటి ఒక స్టోరీయే చెప్పారు. నేను కూడా మా తమ్ముడు ఇట్లానే ఒక సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకున్నాడు. సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటే మేము కాపాడాం తనని. కాపాడాక మళ్ళీ ఒక 2 వారాల్లో ఒక గన్ను తీసుకుని ఆయన కాల్ చేసుకుని చనిపోయారు. సో ఈయనకి అప్పుడు అర్థం కాని విషయం ఏంటి అని అంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక బాధాకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాను. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంకొకరిది ఏదో బాధాకరమైన పరిస్థితి వినాల్సిన అవసరం ఏంటి? అయినా అక్కడ వాళ్ళ తమ్ముడు బ్రతకలేదు. నా తమ్ముడు చావు బ్రతుకుల మధ్యన ఉన్నాడు. సో అసలు నేను వినడం వల్ల నాకు ఏమొచ్చింది అని ఆలోచిస్తే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నా బాధ నేను ఇంకొక అతనితో పంచుకున్నాను, ఆయన బాధ నాతో పంచుకున్నాడు. సో ఈ బాధ అందరం ఇక్కడ ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న అందరం ఏఏలో అందరూ మన అందరం చాలా బాధల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం. సో ఈ బాధలు మనం ఎప్పుడైతే పంచుకున్నామో మన ఒక్కరికి ఆ బాధ ఉన్నట్టు ఆ ఆలోచన అనేది తొలగిపోతుంది. మనం వేరే వాళ్ళ బాధలు విన్నప్పుడు వాళ్ళకి తేలిగ్గా అనిపిస్తుంది, మన బాధలు వేరే వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు మనకి తేలిగ్గా అనిపిస్తుంది. సో ఇట్లా చేసుకోవడం వల్ల ఒక నిజమైన ఒక కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. నాకు ఇచ్చింది అదే అని చెప్పారు. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఒక 16 గంటలు డ్రైవ్ చేసి వాళ్ళ అమ్మగారితో ఉండడానికి వెళ్ళారు ఆయన, వాళ్ళ తమ్ముడికి ఇట్లా బాగాలేనప్పుడు. సో వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి 16 గంటలు డ్రైవ్ చేశాక మధ్యలో అంతా మిత్రులతో మాట్లాడుతూ వెళ్ళారు. ఇలా మాట్లాడుతూ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఉండే ప్రదేశంలో ఒక కొత్త మిత్రుడి నంబర్ దొరికింది ఈయనకి. సో ఆయనతో కూడా మాట్లాడి ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. సో వీళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారికి ఒక మంచిగా ఆహారం అంతా వండి పెట్టి అంత వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసుకున్నాక ఒక కొత్త మిత్రుడిని కలవడానికి ఎందుకు వెళ్ళారు అని అంటే మా అమ్మగారిని చూసుకోవడం వదిలేసి నేను పని ఎక్కొట్టడానికి వెళ్ళడం కాదు, మా అమ్మగారిని ఇంకా సరిగ్గా చూసుకోవడానికి నేను ఈ మిత్రుడితో మాట్లాడితే నాకు అది కుదురుతుంది, అందుకే నేను ఆ మిత్రుడిని కలవడానికి వెళ్ళాను. సో ఆ కొత్త మిత్రుడిని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈయన టిపికల్ గా కొత్త మిత్రులు ఎలా ఉంటారు, ఆ కొత్త మిత్రుడు ఆయన బాధలు అన్ని చెప్తున్నాడు, ఆయన గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్తున్నాడు, ఆయన తాగుడు సమస్యల గురించి చెప్తున్నాడు. కానీ ఈయనను ఒక్కసారి కూడా మీరు ఎలా ఉన్నారు జాక్ అని ఇప్పుడు అడగలేదు. సో మన ప్రాబ్లం అదే, మనం మన గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాం, ఇతరుల గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాం. కానీ చివరిన ఆయన యాక్చువల్గా అడిగినప్పుడు నేను చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే బాగానే ఉన్నాను, అంత బాగానే ఉంది అని చెప్పారు. అలాంటి వాళ్ళ తమ్ముడు చావు బ్రతుకుల మధ్య ఉన్నా కూడా ఆయన అలాంటి బాగానే ఉన్నాడని చెప్పగలిగింది ఎందుకు అని అంటే ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల. అంతా బాగానే ఉంటుంది జీవితంలో, మనమే దాన్ని తీవ్రంగా మంచి చెడుల కింద సెపరేట్ చేసి అన్ని మనమే ఆలోచిస్తాం. మన ఆలోచనే మన జీవితంగా యాక్సెప్ట్ చేయకుండా చేస్తుంది. అందుకే ఈ ప్రోగ్రామ్ మనకి బాగా కావాలని అనిపించింది. సో వాళ్ళ అమ్మగారిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ తమ్ముడిని చూసినప్పుడు వాళ్ళ తమ్ముడు తల మొత్తం వాచిపోయి ఒంటిలో 40% ఒళ్ళు కాలిపోయి ఉంది, మొత్తం బ్యాండేజీలతో ఉన్నారు. వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ తమ్ముడిని అలా ఆ పరిస్థితిలో చూసి ఇంకా ఏడవడం స్టార్ట్ చేసి ఏడుస్తూ నేను గట్టిగా హద్దుకుని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను, నేను ఇతన్ని చూడలేను ఇలా గట్టిగా పట్టేసుకుంది. సో ఈయనకప్పుడు ఒకటి గుర్తొచ్చింది, వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయే ముందు ఈయన ఒక ప్రశ్న అడిగారు, మీ అమ్మగారిని ఎవరు చూసుకుంటారు అని అడిగారు. సో అప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయాక మీ అమ్మగారిని ఎవరు చూసుకుంటారని అడిగారు. సో ఆ టైంలో ఈయన వాళ్ళ అమ్మగారిని పట్టుకుని వాళ్ళ అమ్మగారిని ఓదార్స్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఉనకడం అని అంతా తగ్గింది. అప్పుడు ఆయనకి మనసులో ఏమనిపించింది అంటే నేను మా నాన్నగారికి మేము చేసిన వాగ్దానం ఇప్పుడే పూర్తయింది, ఇప్పుడే నేను మా నాన్నగారికి చేసిన ఎమెండ్ పూర్తయింది, మా అమ్మని నేను చూసుకుంటున్నాను అని ఈయనకి అనిపించింది. ఇలాంటి చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి.
చాలా విషయాలు జరిగినాయి నా జీవితంలో. చాలా స్పాన్సర్లు ఉన్నారు. చాలా వాళ్ళ స్టోరీలు ఉన్నాయి. చాలా నేను నా స్పాన్సర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. ఇట్లా చాలా విషయాలు అన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అనేకమైన విషయాలు ఉంటాయి. కానీ ఏఐ చేసింది అదే. నా జీవితాన్ని నేను సక్రమంగా నడుపుకోగలిగేటట్టు నాకు ఏఐ ఆ శక్తి ఇచ్చింది. సో, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నేను చాలా కృతజ్ఞుడిని అని చెప్పుకుంటున్నాను. అండ్ మనం అందరం కూడా జాక్‌కి థాంక్స్ చెప్తాం. జాక్, థాంక్స్ ఎ లాట్ జాక్. ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. It was a wonderful sharing. It was truly heartfelt and it really moved all of us. And if you're okay, we'll just open it for the question and answers. Yes, sounds good. యా. సో ఇప్పుడు ఆయన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చండి. ఒకసారి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ పేరు చెప్పి ప్రశ్నలు అడగండి. నేను ఆయనకి ప్రశ్న ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. And ఎవరికైనా contact in the chat for if Sorry? anybody. I'll put my contact in the chat if anybody would like to reach out. యా, దట్ వుడ్ బి గ్రేట్. సో ఆయన కాంటాక్ట్ కూడా చాట్లో పెడుతున్నారండి. ఎవరైనా ఆయన్ని